So it is very important as we discuss, then we see what are the strategic positions and that women need to position themselves within the required political parties and as the formations continue to form. Because sometimes I think majority of the women, as Professor was saying, actually wait to think somebody will call you to the table. And you wait, and nobody is actually calling you. And finally you give up, you say they are not allowing me. They are not allowing. These people are not recognizing that I'm a very qualified woman. I have all this. They are not recognizing me. So what happens? Then we continue what Daisy was saying with the song of lamentation. But yet we are supposed to go out and then get where we are supposed to do, where you are visibly can be seen. And we have seen women who have participated in political, and one of the ways is actually by participation in political party processes, so that you are noted as you do your business. As I conclude, because I do not want to take a lot of time, the amended act has two major issues that I think are very important in promotion of the women participation. One of them is looking at the distribution formula of the fund, which have been reviewed. It is now clear that 15% of the funds that shall be allocated to political parties it's allocated on basis of the number of candidates the political parties bring on board. All the elected under that political parties, under the special interest group. Women falls under this category, so are the youth, and so are the persons with disability. So 15% will be allocated as a result of a party bringing the numbers in terms of elected persons of the special interest groups. The criteria is also opened to the extent that the 3% vote is no longer a demand. It's on basis on how many votes a party has gotten. That means even parties that have been registered by women, provided they have been able to get some votes, then they are likely to they are going to get the money proportionately allocated according to the votes that have been gotten through the voting. But the entry point is that any party that gets the money must have at least one elected person. That is the entry point. Then there's 15% and the 70% then come on board. So the most important thing for a party and for women is that a party should get at least one elected person, and that make the party to qualify. Then 15% and other issues actually apply. So in a nutshell, when we even look at the code of conduct, the political parties code of conduct, which is a schedule under the Political Parties Act, it is very clear that paragraph 5 says that every political party shall represent the rights of all persons to participate in the political party processes, include special interest groups, and respect and promote gender equity and equality, human rights, and fundamental freedoms. Meaning that as far as the law is concerned, we are very well facilitated. If you look at the process of nominations, the compliance issues of the nomination process, nomination of political parties, what the current amendment has done is actually create a level of openness that a political party should tell us, should tell the registrar and also put in their website which method they are going to use, where is the venue, and where are the dates of those particular nominations. Because majority of the time, you could see sometimes people do not even know when the dates of nominations will happen. They do not even know the venue. I remember one day when I went to monitor some nomination, sometimes years back, and the venue changed 4 times. It kept shifting until finally we lost it. We could not get where the venue of the nomination was at that particular day. So our request is that let's also follow and try to follow the current of what is happening within political parties. What are the timelines? Did your party submit nomination rules? If they did, what are the timelines? Are they submitting the requirement and the issues that are being raised in the current political amended act? So that as we work together.
Na mtazamaji, bila shaka ni taarifa ambayo inakujia moja kwa moja kutoka kwenye mkahawa wa Safari Park hapa jijini Nairobi, na ambaye amekuwa akizungumza ni msajili wa vyama vya kisiasa Ann Nderitu, kizungumza tu na baadhi ya viongozi wanawake akiwarai kuweza kujitosa katika masuala ya uongozi na vile vile kuzungumzia kuhusiana na mikakati ambayo imewekwa na afisi ya msajili wa vyama vya kisiasa kuhusiana na kinyang'anyiro cha 2022 ambapo ni Agosti 9, ambapo ni 3% ya fedha ambazo zitatolewa kutokana kiwango cha wale ambao wamejitosa kwenye ulingo wa siasa kupitia vyama tofauti. Na bila shaka tutakuwa napata taarifa hiyo kwa ustaha na ufasaha mwendo wa saa 1 jioni na bila shaka saa 3. Na kwa sasa tuangazie taarifa nyingine ambayo imegonga vichwa vya habari, ambapo baadhi ya wabunge kutoka maeneo kame wanaitaka serikali kuongeza viwango vya chakula cha msaada na lishe ya mifugo katika maeneo yanayokumbwa na ukame. Wakiongozwa na mbunge wa Wajir Mashariki Rashid Kasim, wabunge hao wanataka serikali kufadhili kiwanda cha kutayarisha nyama nchini kuwachukua mifugo kuradhi. Arid and semi-arid counties are 23 in number. They have not been rained for the subsequent 2 other seasons, and what we have realized is that today as we speak, most of these sub-counties have reported death of people. In this county, it's about 1 month or so ago when we have reported in places of Wajir East and other counties of Tarbaj and some other parts of Wajir West. So for anybody to suggest that there was no death, I think he's misrepresenting the figures that are on the ground. Hakuna mtu sahihi Msamburu akona mali, akona ng'ombe, akona mbuzi, akona chochote ya mali. Yote zimeisha. Watu wamekimbia kutafuta nyasi, wamekimbia kutafuta maji, na zote zimeisha. Ile inabaki sahihi. Na nataka kuambia pia sasikise vizuri. Hakuna haja kuongea juu ya ofisi, afadhali angekuwa anaweza kutembea kwenda kujionea mwenyewe ile area bile ziko. Pastoralists are really ravaged by prolonged drought. Most animals are out of Samburu North, out of Samburu County. They have gone as far as Isiolo, Mount Kenya, Nakuru, Nyandarua. Na zile zimebaki zimeisha, zimekufa kabisa. Carcasses are all over the place. Tuli Nairobi, ambapo bunge la taifa liliahirisha vikao vyake leo asubuhi kutokana na ukosefu wa idadi inayohitajika na wabunge ili kuandaa kikao. Bunge hilo linahitajika kuwa na angalau wabunge 50 ili kuendelea na shughuli zake. Ilikuwa ni wabunge 30 pekee wakati kikao kilipoahirishwa. Kuahirishwa huko kuna tatiza mjadala kuhusu miswada 31 iliyoratibiwa, ikiwemo ule wa wahudumu wa sekta ya teknolojia ya mawasiliano wa mwaka 2020, mswada wa marekebisho ya sheria ya watoto wa mwaka 2020, mswada wa kumaliza umaskini wa mwaka 2020, miongoni mwa mingine. Leo alasiri wabunge wanatarajiwa kujadili ripoti kuhusu makadirio ya awali ya bajeti ya kipindi cha mwaka 2021-22 cha matumizi ya pesa za serikali pamoja na maswada wa marekebisho ya sheria za uchaguzi wa mwaka 2022. Another 5 minutes and we are now 41. So I will do what I am supposed to do. This house will stand adjourned till Wednesday this afternoon, the 23rd March 2022 at 2:30 p.m. Uchukuzi ya usalama barabarani inapania kugeuza mifumo ya ukaguzi wa magari kuwa ya kidijitali katika juhudi za kulainisha shughuli hiyo na kukomesha ufisadi. Mkurugenzi wa ukaguzi wa magari na halmashauri hiyo Gerard Wangai amesema mipango inaendelea ya kuviboresha vituo vya ukaguzi wa magari ili kuimarisha utendakazi. Halmashauri hiyo inasema kuifanya mifumo yake ya ukaguzi wa magari kuwa ya kidijitali kutaongeza uwazi katika sekta hiyo.
Mkurugenzi wa ukaguzi wa magari wa halmashauri hiyo Gerald Dongai amesema hatua hiyo itapunguza utangamano baina ya madereva wa magari na maafisa wa halmashauri hiyo na hivyo kuimarisha uadilifu katika kubainisha ikiwa magari yana hitilafu zozote. The moment now systems are in place and the issue is that if you fail you cannot negotiate with the machine. It has already failed you and the system you have now to go and electrify it. Halmashauri hiyo inapania kuboresha viwango vya vituo vya ukaguzi magari kupitia ufadhili wa Benki ya Dunia. We have the regulations for motor vehicle inspections which are at the parliament and they are waiting to be passed in parliament and then they can be gazetted. What we want is that we have a regulation whereby we outsource all the inspection centers. Then we are left with the purpose of monitoring and regulating and then developing standards which needs to be used in the inspection centers. Halmashauri hiyo imeshirikiana na usimamizi wa mazingira NEMA na shirika la ukadiriaji bora wa bidhaa kubuni mikakati ya kuzindua ukaguzi wa mazingira wa magari. Tume ya Uwiano na Utangamano wa Kitaifa imetoa wito kwa Wakenya kutokubali ushindani wa kisiasa kuvuruga amani na usalama humo nchini. Naibu mkurugenzi wa tume hiyo Gilead Nyambu amesema tume hiyo inahimiza umoja na kuishi pamoja kwa amani miongoni mwa jamii mbalimbali katika viwango vya kaunti, huku taifa hili likielekea katika msimu wa uchaguzi. Kaunti za Kisumu na Kericho ni miongoni mwa kaunti ambazo zimetambuliwa kwa miongoni mwa kaunti zinazoweza kukumbwa na vurugu za kisiasa nchini. Kabla ya kuandaliwa kwa uchaguzi mkuu ujao tarehe 9 mwezi Agosti mwaka huu, Tume ya Uwiano na Utangamano wa Kitaifa NCIC inaendesha mpango wa uhamasisho katika maeneo mbalimbali nchini ili kuwaelimisha wakazi kuhusu umuhimu wa kuishi pamoja kwa amani. Kila baada ya mikutano huo tunaenda uchaguzi. Na hatutaki tutumie kitu cha uchaguzi kama sababu ya sisi kuvurugana, kama sababu ya jamii moja kuambiwa iondoke ielekee jamii nyingine. La hasha. Tunataka kwamba tuchukulie swala la uchaguzi kama majukumu yoyote yale ya kitaifa ambayo tunafanya. Katika mkutano uliohudhuriwa na wadau mbalimbali, naibu mkurugenzi wa tume hiyo Gilead Nyambu alisema kuwa tume hiyo inalenga kuhakikisha kuwa tofauti za kisiasa miongoni mwa jamii katika eneo hilo zinashughulikiwa kwa njia ya amani ili kudumisha udhabiti na maendeleo. Tulipokuwa katika area hizi, tumekuwa tukimulika watu kutoka sekta mbalimbali tukijadiliana. Kwanza tunamulika zile changamoto ambazo zinaanza kuibuka. Ni mambo yapi ambayo ikiwa hatutaweza kuwa makini yanaweza kuzusha hali ya vurugu, kuzusha hali ya mtafaruku. Kamishna wa kaunti ya Kericho Kamau Karungo alitumia mkutano huo kupuuzilia mbali ripoti za ujasusi ambazo zinatambua Kericho kama eneo linaloweza kukumbwa na ghasia za uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa tarehe 9 mwezi Agosti. Area yetu ya Kericho ni very peaceful. Hata hapa town we are very peaceful and even other areas. Lakini tunajua iko area ambao kuko na potential, hasa area ya Sondu, area ya Muhoroni, area ya Nyagacho, area ya Fortenan. Tusipoweka mikakati hiyo, shida inaweza tokezea. Huko Mombasa, viongozi wa chama cha Jubilee wamesema kuwa wako tayari kufanyia kampeni wawaniaji wao mashinani. Tutaanza kampeni zetu kutoka kule katika ward level mpaka juu, na tutaweka kamati zetu kila sehemu kuhakikisha kwamba zinapigia debe rais wetu Raila Amolo Odinga mpaka chini kule mashinani. Ni kuweka watu wote united Mombasa County, tukae kama kitu kimoja, tutembee pamoja kama wana Jubilee. Viongozi hao ambao waliongea katika eneo la Mama Ngina Waterfront walisisitiza kuwa wana matumaini makubwa kuwa wawaniaji wao watashinda katika uchaguzi mkuu ujao. Tuagane na siasa ambayo inaendelea kutokota kabla ya kinyang'anyiro cha Agosti 8. Tuzamie masuala kuhusiana na biashara, ambapo shirika la kukadiria ubora wa mimea KBC limeimarisha ukaguzi wa maparachichi yanayouzwa nchini Uchina. Shirika hilo limesema hatua hii itaongeza mauzo ya maparachichi ugenini ambayo kwa sasa yanafikia zaidi ya shilingi milioni 110 kila mwaka. Wa ripoti ya idara inayohusika na kilimo cha mboga, maua na matunda, kiwango cha maparachichi yanayouzwa ugenini kiliongezeka kutoka kilo milioni 70.3 mwaka 2020
hadi kilo milioni 84.5 mwaka jana. Hata hivyo, mapato kutokana na mauzo ya maparachichi yalipungua kutoka shilingi bilioni 14.5 mwaka 2020 hadi shilingi bilioni 14.4 kati ya mwezi Januari na Novemba mwaka 2021. Mauzo ya maparachichi nchini Uchina yanafuatia kutiwa saini kwa mikataba miwili ya kibiashara mapema mwezi Januari kufanikisha uuzaji maparachichi na samaki kutoka Kenya hadi Uchina. China is a very discerning market, and you've got to have all of the necessary quality parameters, traceability parameters, the quality of your pack house have all got to be put in place to their highly exacting standards. If you do that, you should be able to export your fruits to China if they are of good quality. Mkurugenzi mkuu wa shirika la KBC Professor Theophilus Mutui amesema shirika hilo limeimarisha ukadiriaji wa kulima halisi wa mparachichi pamoja na maeneo upakiaji bidhaa hiyo kuhakikisha na afiki viwango vya masoko ya kigeni, hususan soko la Uchina. Maparachichi mabichi yalikataliwa kwenye masoko ya Uchina kutokana na athari za wadudu waharibifu na kukubali tu maparachichi yaliyowekwa kwenye barafu. We are required to do a specific number and also do a specific destructions of the particular number that we identify. And this is just to make sure that we are ensuring that the products are free from the quarantine pests that have been identified. Meneja mkuu wa shirika la KBC anayehusika na masuala ya viwango vya ubora Dr. Isaac Masharia amesema shirika hilo limejitolea kufanikisha mauzo ya mparachichi nchini Uchina pindi mavuno ya matunda hayo aina ya hasi yatakapoanza mwezi ujao. We have a huge demand for avocados in China. We have a window of February to March where we are not receiving much of the avocados from Peru and maybe the Colombians and Mexico. This is a window which Kenya can be able to utilize. Na kama sehemu ya jukumu lake, shirika la KBC litakagua makasha yote ya maparachichi yanayouzwa ugenini kuhakikisha na afiki viwango vya ubora nchini Uchina. Sasa tuchanganye guu hadi kwenye gatuzi la Embu ambapo wakazi wa gatuzi hilo wameshauriwa kuhifadhi chemichemi za maji huku viwango vya maji na mito vikizidi kudidimia kila siku kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Akiongea wakati wa maadhimisho ya siku ya maji duniani huko Embu, mkurugenzi wa kampuni ya usambazaji wa maji na usafi Dickson Njiru amesema kampuni hiyo iko katika harakati za kuchimba visima kuwakinga wakazi katika maeneo kame katika kaunti ndogo za Mbeere Kaskazini na Mbeere Kusini. Tazama. Kwa wale customer wanatumia maji vibaya, ushauri wangu siku ya leo ni kuambia kuna watu mahali hawapati maji. Kwa hivyo ile maji unapata inabidi uitumie vizuri. Kuna mipango kutoka next financial year tumeweka pesa kando ambayo itakuwa inatusaidia kujenga boreholes 5 katika maeneo ya chini. Kwa hiyo kutoka kwenye gatuzi la Embu ndio inatukamilishia sehemu ya kwanza ya taarifa zetu mwendo wa saa 6 ambapo ni Kurunzi Mashinani. Kwa muda usiokuwa mrefu mtazamaji, tutakuwa tunazamia kitengo cha mahojiano ambacho na kienzi zaidi cha Tamrini. Hivyo basi na usibonyeze kibonyonyo.